বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে দেখো আমি কি খাবো। প্রথমে এখানে ভাত, এখানে করলা ভাজি, এখানে পুঁই শাকের বড়া, এখানে চিকেন ভাজা, এখানে চিংড়ি মাছ মালাইকারি, এখানে আলু ভাজি, এখানে ডাল, মুসুর ডাল, এখানে একটা কাঁচা পেঁয়াজ। আজকে কাঁচামরিচ নিইনি। প্রথমে করলা ভাজিটা শুরু করি বন্ধুরা। বিসমিল্লাহ। ফাটাফাটি হয়েছে বড়াটা। খাই দেখ, মজা ছিল। চিকেনের মশলাটা বাচ্ছি। তুমি জ্বালো না, জ্বালো তো ভালো গেছে। বড় একটা চিকেন ভেজে নিছি। আর সারাদিন আড়াই গেছি সামনে নে নে। আর নিচে না কর খাও। গলি রেখে দে, মাছ কম দেবে টুকুরে টুকুরে। ওই খেলা বদমাস। টুকুরে দেখ, আমাদের নিয়ে দেবি খাইলে। খাও গাছ
আর দুবার খাই ঝড় দেয় ইচ্ছা নিলে কি হবে না হুদা পাজি হুদা আরেকটা পড়েছে তার তো দিবই না আরে তোকে দিলাম সামথিং হ্যাঁ না না তো না না তো পুষে দে পুষে 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 দে মুঝে পুষে এই দিন দেখছে যা আরে যা না ডাক দে তুই আচ্ছা মুসবে নে ডুল্লালু মুড়িকা ঝাল ঝাল করে খাবো মুরগিটা পরে খাবো মজা করে বুড়া বুড়া আস্তে আস্তে চিংড়ি মাছটা কোন জাতের নরম গোল্ডি খায় মজা পেয়েছে পুষে আমাদের চারিসা জাল হয়েছে ফাটাফাটি জাল
খুশি এতিমের মতো চেয়ে থাকে আমার দিকে। আমি খাইতে বসি, তুই বাচ্চা তো হয়নি কি খুশি? যা তো বাচ্চা কানতে যা।